Hello, my dear students. Today it's time for English. You will need Prepare English 5 Level 1 Students Book and Workbook. Let's start. Open your Students Book page 54 and 55. The topic is Learning English, Life Skills, Study Skills. Let's start. Let's read some facts about learning English. Life skills. Learning English. We can all be good learners of English. Ми всі можемо гарно вивчати англійську мову. There are lots of different ways to learn English at school and at home. Є багато різних способів вивчати англійську мову у школі та вдома. Let's do exercise number 1. Read, tick and answer. Discuss with a partner. Прочитайте, подумайте та дайте відповідь на запитання. Обговоріть із своїм сусідом по парті. 1. What's your favorite school subject? Why? Який у тебе улюблений шкільний предмет? Чому? 2. What languages can you speak? Якими мовами ти володієш? 3. Who's your English teacher? Хто твій вчитель англійської мови? 4. Where do you do your English homework? Де ти виконуєш домашнє завдання з англійської мови? 5. What is your favorite part of an English lesson? Reading, listening, writing or speaking? Яка у тебе улюблена частина уроку англійської мови? Читання, аудіювання, письмо чи говоріння? Think and answer the questions. Подумайте та дайте відповіді на запитання. 2. Tick the things you do. Позначте галочкою речі, які ви робите. Read in English. Читаю англійською. Listen to English. Слухаю англійською. Write in English. Пишу англійською. Speak English. Розмовляю англійською. Learn and remember new vocabulary. Вивчаю та запам'ятовую нові слова. Позначте галочкою ті речі, які ви робите. Let's read the text. Forum for students, where students share ideas. Давайте прочитаємо текст «Форум для студентів або учнів», де вони діляться своїми ідеями. We learn English at school. This can help us speak to other people in English. How can we be good learners of English? Here are 5 top tips. Ми вивчаємо англійську мову у школі. Це може допомогти нам розмовляти з іншими людьми англійською. Що ми можемо зробити, щоб добре вивчати англійську? Ось топ-5 порад. Як це зробити? I read in English. I read comics in English. Comics are good because they are short and they've got pictures. I think reading helps me learn new words and phrases. Я читаю англійською. Я читаю комікси англійською мовою. Комікси чудові, тому що вони короткі і там є картинки. Я думаю, читання допомагає мені вивчати нові слова та фрази. I watch TV in English. When I watch TV in English, I can also put on English subtitles, so I can read what they say too. This helps me understand more. Я переглядаю телевізор англійською. Коли я дивлюсь телевізор англійською мовою, я також можу увімкнути англійські субтитри. Тож я можу читати, що кажуть теж. Це допомагає мені зрозуміти більше. I've got an English pen pal, a friend I write to. Every month I write letters to him in English, and he writes letters to me.
He's a friend of my family. He lives in England. У мене є друг за листуванням. Друг, якому я пишу. Кожного місяця я пишу листи йому англійською мовою, а він пише листи мені. Це друг нашої сім'ї. Він живе в Англії. I listen to music in English. There is lots of pop music in English, and I like pop music. I listen to music on my way to school in my wheelchair. Sometimes I read the words and listen too. And I usually sing in English. Я слухаю музику англійською мовою. Є багато поп-музики англійською, і я люблю поп-музику. Я слухаю музику по дорозі до школи в моєму візочку. Інколи я читаю слова та слухаю також. І я зазвичай співаю англійською. At home, I do my English homework in my bedroom. My brothers and sisters speak and watch TV in the living room, so I can't work in the living room. When I do homework, I stop and take a break every 15 minutes. Вдома я виконую моє домашнє завдання з англійської мови у моїй спальні. Мої брати та сестри розмовляють і дивляться телевізор у вітальні, тож я не можу працювати у вітальні. Коли я виконую домашнє завдання, я зупиняюсь і роблю перерву кожні 15 хвилин. Now, let's do exercise number 4. Read the messages again. Read the sentences below and tick or cross. За потреби прочитайте текст іще раз. Далі прочитайте речення та позначте галочкою або хрестиком. To be a good English learner, you can. Щоб гарно вивчати англійську мову, ви можете. 1. Read in English. Читати англійською. Yes, that's right. Sentence number 2. Listen to your own language. Слухати нашу власну мову. It's cross. 3. Write to an English friend. Писати англійському другу. Yes, tick. 4. Dance to English pop music. Танцювати під англійську поп-музику. No, cross. 5. Learn the words to English pop music. Вивчати слова під англійську поп-музику. Yes, it's tick. 6. Watch TV when you do your homework. Дивитись телевізор, коли виконуєте домашнє завдання. No, it's cross. Very good. Now, let's listen to the text. Forum for Students, where students share ideas. We learn English at school. This can help us speak to other people in English. How can we be good learners of English? Here are 5 top tips. I read in English. I read comics in English. Comics are good because they are short and they've got pictures. I think reading helps me learn new words and phrases. I watch TV in English. When I watch TV in English, I can also put on English subtitles so I can read what they say too. This helps me understand more. I've got an English pen pal, a friend I write to. Every month, I write letters to him in English, and he writes letters to me. He's a friend of my family. He lives in England. I listen to music in English. There is lots of pop music in English, and I like pop music. I listen to music when I walk to school. I listen and learn the words. Sometimes I read the words and listen too.
Sometimes I sing in English, but only in the shower. At home, I do my English homework in my bedroom. My brothers and sisters speak and watch TV in the living room, so I can't work in the living room. When I do homework, I stop and take a break every 15 minutes. Let's do exercise number 5. Make phrases. Match the verbs from 1 to 5 to the words from A to E. Look at the messages again to check. Вправа 5. Давайте утворювати фрази. З'єднайте дієслова із 1 по 5 із словами із літери A по E. За потреби перевірте у тексті ці фрази. 1. Read comics. Читати комікси. 2. Watch TV. Дивитись телевізор. 3. Write letters. Писати листи. 4. Listen to music. Слухати музику. 5. Do homework. Робити домашнє завдання. Now, let's do exercise number 6. Label the picture. Use the phrases from exercise number 5. Підпишіть картинки. Використовуйте фрази з 5-ї вправи. 1. Watch TV. 2. Read comics. 3. Listen to music. 4. Write letters. 5. Do homework. Very good. Let's do exercises 7, 8 and 9. But first, let's listen to people talking about learning English. Виконуємо вправи 7, 8 та 9. Але спочатку прослухаємо, як люди розмовляють про вивчення англійської мови. So, let's start. Today, we're speaking about learning English. Our first student is Pablo. Hello, Pablo. How can we help you? Hello. It's difficult to remember new vocabulary in English. What can I do? What suggestions can we give Pablo? What about making vocabulary cards? Write the new word on a card. Turn the card over and draw a picture. Look at the picture. Can you remember the word? Turn the card over. Are you right? You can get a friend or someone in your family to ask you too. Making vocabulary cards. I like it. Any other ideas? You can put words on things in the house. For example, write the word bed on a piece of paper and put it on your bed. Then you can see it when you go to bed. Putting words on things in the house. Great! Learning words in groups is a good idea. Write the name of the group on a piece of paper. For example, school subjects. Then write the words for school subjects in English around it. Learning words in groups. Yep. There's time for one more. What about having a book to write new words in? A vocabulary notebook. Write new words in a notebook. When you have time, check you understand the new words. You can use a dictionary to help. Writing the word in a sentence is a good idea. Or you can think of a word in your language.
A vocabulary notebook. Great! So, Pablo, lots of good suggestions. Yes, thank you. Exercise number 7. Answer the question. Дайте відповідь на питання у вправі 7. What does Pablo want help with? Чим хоче допомогти Пабло? B. Learning vocabulary in English. Вивчення слів в англійській мові. Exercise number 8. Underline the suggestions you hear. Підкресліть поради, які ви чули. Making vocabulary cards. Виготовлення карток зі словами. Learning words in groups. Вивчення слів групами. Making vocabulary notebooks. Виготовлення зошитів зі словами. Putting words on things in the house. Розміщення слів на речі в будинку. Very good. Let's do exercise number 7. Complete the sentences in the useful language box. Use the phrases below. Listen again and check. Завершіть речення у таблиці Useful Language. Використовуйте слова, які знаходяться вище. Потім прослухайте інформацію ще раз та перевірте відповіді. So, we have the words. Put words on things. Розміщувати слова на речі. Learning words in groups is. Вивчення слів групами є. Making vocabulary cards. Виготовлення карток зі словами. So, let's complete the sentences. 1. What about making vocabulary cards? Як щодо виготовлення карток зі словами? 2. You can put words on things. Ви можете розміщувати слова на речі. 3. Learning words in groups is a good idea. Вивчення слів групами є чудовою ідеєю. Very good job. Well done. Answer the questions, please. Дайте відповіді на запитання. How do you remember new vocabulary in English? Як ви запам'ятовуєте нові слова в англійській мові? What's your favorite idea from the listening? Яка є ваша улюблена ідея із прослуханої інформації? Think and answer. Подумайте та дайте відповіді на ці запитання. Now let's do exercise number 10. Put the words in order. Use the useful language box above. Розмістіть слова в правильному порядку. Використовуйте таблицю із фразами Useful Language, яка знаходиться вище. 1. What about having a vocabulary notebook? Як щодо того, щоб мати зошит зі словами, словник? 2. Using a dictionary is a good idea. Використовувати словник є чудовою ідеєю. 3. You can write the word in a sentence. Ви можете записувати слово в реченні. Very good. Let's do project work. This is a plan for learning English. Давайте виконаємо проєктну роботу. Це буде план вивчення англійської мови. Help a friend learn more English. Make a plan. Write your top tips. Допоможіть другові вивчити краще англійську мову. Підготуйте план. Запишіть 4 найкращі поради. Give an idea for. Дайте ідею щодо reading in English,
читання англійською, listening in English, аудіювання англійською, writing in English, письма англійською, learning vocabulary in English, вивчення слів англійською мовою. Speak to your friend. Take turns and say your ideas. Have you got a favorite idea? What is it? Tell the class. Поговоріть зі своїм другом. Поміняйтесь місцями і розкажіть про свої ідеї. Чи є у вас улюблена ідея? Яка? Розкажіть у класі. That's all for today. The lesson is over. Your homework is to do the project work on page 55 in your students' books. Thank you very much and goodbye.